everyone, welcome to Sairam Sampatirao Education. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా పేరు యామిని. ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అబౌట్ ది డిఫరెంట్ బాడీస్. అంటే మన ఇండియన్ గవర్నెన్స్ కి సంబంధించి ప్రతిసారి వి కీప్ లిసనింగ్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, స్టాట్యుటరీ బాడీస్, క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్. ఇవన్నీ ఏంటో మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోబోతున్నాం. ఎండ్ లో ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. సో it is very recommendable, highly recommendable that you complete the video till the end so that all your doubts will be clarified after you solve the previous year UPSC question. Okay, so without any further delay, let us enter into the session. Okay, so ముందుగా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. Okay, from the name itself we can understand that it is named after the constitution. Ante enti constitutional bodies ante these are nothing but they derive their power from the constitution of our India. Okay, so manandariki telusu that the Indian constitution is nothing but the law on land. So ee bodies ki power anedi ee constitution nunchi vastundi. Okay, ఏంటో చూద్దాం. Constitutional bodies are important bodies in India that derive their powers and authorities from the Indian Constitution. సో ఆ బాడీస్ యొక్క పవర్స్ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. సో ఎనీ పవర్ దట్ దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. అందుకని దీని నేమ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బాడీస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. They are specifically mentioned in the constitution, meaning they have dedicated articles. Mana constitution lo articles dwara we mention everything, right? Article 1, article 14, article 30. So ala ee constitutional bodies kosamu separate ga prati oka article lo mention chesi untundannamata. Now our bodies కి సంబంధించి ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ చేంజెస్ చేయాలన్నా కూడా దేని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద అథారిటీ దట్ ఈస్ గివింగ్ ఇట్స్ పవర్. అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచే ఆ బాడీస్ కి పవర్ వస్తుంది కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ ని చేంజ్ చేయాలి. కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎలా చేంజెస్ తీసుకొస్తాం మనము? వయా అ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. ఓకే, సో ప్రతిసారి ఆ బాడీస్ లో ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా చేంజెస్ అనేవి తీసుకుని రావాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ దట్ పాయింట్. ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ దీస్ బాడీస్ వుడ్ రిక్వైర్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. Okay, now important bodies such as the Finance Commission, the UPSC, the Election Commission, the CAG, the National Commission for SCs, STs, etc. are constitutional body. Okay, so Finance Commission kanivandi, National Commission for SCs, STs, also BC, Finance National Commission for Backward Classes is also constitutional body. So వీటికి సంబంధించి ఏమి చేంజెస్ తీసుకొని రావాల్సి అనిపించినప్పుడు, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ చేంజెస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ టు ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, ప్రతిసారి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాం మనము? వయా అ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. ఇది అర్థమైంది అనుకున్నాను. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అందుకే వీటిని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అని అంటున్నాం. పవర్స్, ఫంక్షన్స్ అవన్నీ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రతి ఒక్క ఆర్టికల్ లో మెన్షన్ చేసి ఉన్నాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అగైన్ దే ఆర్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. చేంజెస్ చేయాలన్నా కూడా ముందుగా కాన్స్టిట్యూషన్ చేంజ్ చేయాలి, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ తీసుకొని రావాలి. ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏంటి? ద ఫైనాన్స్ కమిషన్, యూపీఎస్సీ, ద యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మనందరికీ తెలిసిందే. ఇండియాలో ఉన్న వేరియస్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కి పోస్ట్ ఫిల్ చేసేది త్రూ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, ద ఎలక్షన్ కమిషన్. ఓకే, we also have one more body, the state election commission. That is not a constitutional body again. Okay, and the comptroller and auditor general. So this is also a constitutional body. ఏమని చెప్తుంది కాన్స్టిట్యూషన్ లో? that the CAG, comptroller and auditor general, okay, he is the ultimate auditing body of India. Okay, so this is also mentioned in our constitution. And again, national commissions for SCs, STs, and as I mentioned, BCs ki unna national commission is also a constitutional body. Now, all of these are constitutional bodies. ఇప్పుడు మనము స్టాట్యుటరీ బాడీస్కి వద్దాం.
We must have heard about this word statutory bodies also a number of times. Constitutional అంటే ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసింది ఆ బాడీస్ గురించి. స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అంటే ఏంటి? ఇవి కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయా? వీటికి పవర్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, నో దీస్ ఆర్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ గురించి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి లేదు. ఓకే, as they do not find any mention in the constitution. They are also important bodies. Constitutional bodies తో పాటు statutory bodies కూడా important because of their function. Okay, they are created by an act of parliament. మనందరికీ తెలిసింది that the parliament is the legislative body. అంటే laws అనేవి పార్లమెంట్ లో క్రియేట్ అవుతాయి. సో పార్లమెంట్ లో ఎప్పుడైనా ఏదైనా యాక్ట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఏదైనా యాక్ట్ పాస్ చేశారనుకోండి, దాని ద్వారా ఆ యాక్ట్ నుంచి పవర్స్ అని తీసుకొని ఈ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. యూజువలీ అన్ యాక్ట్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ స్టాచ్యూట్. ఓకే, సో అన్ యాక్ట్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ స్టాచ్యూట్. సో అందుకనే ఈ యాక్ట్ ఎప్పుడైనా ఒక యాక్ట్ క్రియేట్ అయిందనుకోండి, దాని ద్వారా ఏదైనా బాడీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనుకోండి, దానిని అందుకే మనం స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ కి పవర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఇక్కడి నుంచి రావాలి. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్ట్. This act is passed by whom? It is passed by the Parliament of India. Okay, so you must have understood by now the basic difference between constitutional bodies and statutory bodies. Constitutional bodies వచ్చేసి మన కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి పవర్స్ అనేవి తీసుకుంటారు. అంటే దే ఆర్ బోర్న్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. వేర్ యాజ్ ద స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ విత్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి లేదు, కానీ పార్లమెంట్ ఏదైనా యాక్ట్ పాస్ చేస్తే దాని నుంచి బోర్న్ అవుతుంది ఈ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్. అండ్ పవర్స్ అనేవి ఆ యాక్ట్ నుంచి వస్తాయి. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ కి పవర్స్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్దర్ చూద్దాం. దీస్ ఆర్ ఆల్సో టర్మ్డ్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ దట్ మేక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ టేక్ డిసిషన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. Okay, so these statutory bodies are also making rules, they are making regulations, they are taking decisions on behalf of the government, but they are not constitutional. Okay, they are called statutory since statute are laws made by parliament or the legislature. Okay, so parliament ఏదైనా law చేసినా, ఏదైనా acts pass చేసినా, ఆ acts ని మనం ఏమంటారు? Statute అంటున్నాము. So that is the reason they are known as statutory bodies. Since these bodies derive their power from statute or laws made by the parliament, they are known as statutory bodies. Okay, now some example of statutory bodies enti: National Commission for Women, National Human Rights Commission, National Green Tribunal. Okay, so all these National Commission for Women, National Human Rights Commission. So after oka act pass chesaka, National Human Rights Commission Act of certain year pass chesaka ee body ni establish chestaru. Okay, so that is how these ఈ బాడీస్ కి పవర్ అనేది ఇండైరెక్ట్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా రాకపోయినా ఇండైరెక్ట్ గా త్రూ దీస్ యాక్ట్స్ దట్ ఆర్ పాస్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ నుంచి వస్తుంది. సో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దే ఆర్ ఆల్సో మేకింగ్ రూల్స్, దే ఆర్ మేకింగ్ రెగ్యులేషన్స్, టేకింగ్ డిసిషన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ కాన్స్టిట్యూషన్, ద అల్టిమేట్ లా ఆన్ ల్యాండ్ ఇన్ ఇండియా, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి పవర్స్ అనేవి తీసుకోవు. దే ఆర్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. Okay, so ఇప్పుడు we'll see few examples of few very important statutory bodies that are present in India today. Okay, the first is Securities and Exchange Board of India. It was created under the Act of SEBI Act 1992. ఈ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియాని మనం సెబీ అని కూడా పిలుస్తాం. వాట్ ఈస్ దర్ మేజర్ డ్యూటీ అంటే, మనము సెక్యూరిటీస్ స్టాక్ మార్కెట్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ప్రాపర్ గా అవుతుందా లేదా, అండ్ కంపెనీస్ ఎవరైతే ఆ సెక్యూరిటీస్ లో పోర్ట్ఫోలియోస్ పెట్టుకొని ఉన్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని బేసిక్ గా ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ని కాపాడడం ఇస్ ద మేజర్ గోల్ ఆఫ్ సెబీ.
Okay, next to the National Human Rights Commission. This is established under the Protection of Human Rights Act of 1993. National Commission for Women under National Commission for Women Act of 1990. National Commission for Minorities, National Commission for Minorities Act 1992. So మీరు చూస్తే ప్రతి ఒక్క బాడీకి ఈ యాక్ట్ దెర్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ బిహైండ్. ఓకే, ఒక యాక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాక దెన్ ద బాడీస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఓకే, నా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. This NGT is one of the important statutory bodies in India. దీనికి పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? When was it established? అంటే it was established through the National Green Tribunal Act of 2010. ఎందుకంత ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అంటే మన ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ యాజ్ అ జ్యుడిషియల్ బాడీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ జ్యుడిషియరీ యాజ్ వెల్. దేనికి సంబంధించి జ్యుడిషియరీ అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ కి సంబంధించి. So if there are any cases that involve the environment, like cutting of trees or ఏదైనా మీరు రీసెంట్ గా న్యూస్ లో చూస్తుంటారు, ఆర్ ఎనీ టైమ్ ఏదైనా పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ వస్తున్నా, రోడ్ construction అవుతున్నా, ఫస్ట్ దే సీ ఇస్ a green signal from this National Green Tribunal. Okay, we got the clearance from the National Green Tribunal as well అని కూడా న్యూస్ లో చెప్తుంటారు. సో దిస్ ఇస్ దిస్. సో ఇట్ గోస్ అండ్ చెక్స్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎక్కడ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రాపర్ గా అవుతుంది అని, మన ఎన్వైరన్మెంట్ మన బయోడైవర్సిటీ ఎక్కడ హార్మ్ కావట్లేదని చూసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. Okay, so one more important point that I would like to share is India is the third country after Australia and New Zealand that has a separate judicial body. Okay, separate judicial body with respect to environment. Okay, so ఇప్పటి వరకు ఆస్ట్రేలియాకి అండ్ న్యూజిలాండ్ కి మాత్రమే ఒక సెపరేట్ జ్యుడిషియరీ ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఎన్వైరన్మెంట్ కి సంబంధించిన కేసెస్ కి సెపరేట్ జ్యుడిషియల్ బాడీ ఉంది for Australia and New Zealand, and now India also has. Okay, so that was about National Green Tribunal. Next, Armed Forces Tribunal. Again, Armed Forces ki sambandhinchi oka separate tribunal. Tribunal ante enti? Again, a judicial body anamata. Supreme Court or High Court ki vellakunda ee separate bodies ki velli cases anedi solve chesukochu. Now, Armed Force Tribunal, again through Armed Forces Tribunal Act of 2007. A unique identification authority of India. This is again a statutory body. దేనికి సంబంధించి ఇది? ఇట్ ఈస్ ఆధార్ కి సంబంధించింది. ఓకే, సో ఆధార్ టార్గెట్ డెలివరీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ అదర్ సబ్సిడీస్ బెనిఫిట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2016. ఆల్రైట్, నౌ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ త్రూ ద యాక్ట్ ఆఫ్ 2003. కమిషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద ఎన్సీఆర్ రీజన్. ఎన్సీఆర్ రీజన్ అంటే నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్, అంటే ఢిల్లీకి చుట్టూ ఉన్న రీజన్. Okay, Delhi and Delhi ki chuttu pakkala region. Okay, this is again through this ordinance and adjoining areas ordinance of 2020. Okay, National Commission for Protection of Child Rights via this Act of 2005. Competition Commission of India via the Act of 2002. National Legal Services Authority through this Act of 1987. National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, through the Act of 1981. So these are few important statutory bodies in India. All right, and their respective acts. ఇప్పుడు మనం రెగ్యులేటరీ బాడీస్ గురించి చూద్దాం. వాట్ ఆర్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్? We know that to run a country as vast as India with a huge population, there are a number of sectors that have to be dealt with. Okay, banking avvochu, banking sector undi. Okay, there are other many sectors that have to be taken care of. So government prati oka chotiki velli, government of India ni prati oka chotiki velli, it cannot keep regulating or make sure that ఇది రన్ అవుతుందా, banking rates proper గా ఉన్నాయా, డిఫాల్ట్ కాకుండా చూసుకోవాలని. The government of India has many other jobs to do. So ఇలా individual sectors ni, okay, so there are many other sectors. ఓకే, సో ఇలా ఇండివిజువల్ సెక్టర్స్ ని రన్ చేయడానికి, రెగ్యులేట్ చేయడానికి, రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? చెక్ చేయడానికి, whether they are running properly or no అని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఈ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డాయి. ఓకే, సో చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులేటరీ బాడీ. రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఆర్ పబ్లిక్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ responsible for exercising autonomous authority over some area of human activity in a regulatory or supervisory capacity. ఓకే, సో కొన్ని సెక్టర్స్ ని సూపర్వైజ్ చేయడానికి
ఆర్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఈ బాడీస్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డాయి. ఓకే, సో ఇవి అటానమస్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనమాట. అంటే వాళ్ళ పవర్స్ అనేవి వాళ్ళవే ఉంటాయి. సమ్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. గవర్నమెంట్ యొక్క ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది ఉండదు. దే ఆర్ సెపరేట్, దే ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ సెపరేట్ బాడీస్. ఓకే, some regulatory bodies are independent, which means some regulatory independent, which means they are independent of any branch of the government. Government యొక్క interference అనేది ఉండదు. They are set up to enforce safety and standards. Standards define చేస్తారు and also safety అనేది enforce చేస్తారు. Okay, they have the charge of establishing norms of a particular area of human activity and also supervising the bodies employed in that activity. Okay, so different sectors, for example, cricket అనుకుందాం. Okay, now cricket kuda is another sector where the government cannot come and interfere. Okay, so cricket ki manamu BCCI అని పెట్టుకున్నాం. Okay, now BCCI, it is a regulatory body that makes sure cricket ki సంబంధించి స్టాండర్డ్స్ ని సెటప్ చేస్తుంది, సేఫ్టీని ఎన్ఫోర్స్ చేస్తుంది. సో BCCI is completely regulating the field of cricket. అలా డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ కి సంబంధించి ఒక్కొక్క రెగ్యులేటరీ బాడీ అనేది సెటప్ చేసుకుంటాం. దాని రూల్స్ అది డిఫైన్ చేసుకుంటుంది, స్టాండర్డ్స్ అదే సెట్ చేసుకుంటుంది. బేసిక్ గా దాని రెగ్యులేషన్ అనేది చూసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ది. ఓకే, నౌ they are established by legislative acts. కొన్ని బాడీస్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై legislative acts. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించి RBI ఉంది. Okay, now RBI ni ela establish chesamu through an RBI Act. Okay, so this RBI is a statutory body as well as a regulating body. Adi BCCI ankondi. Now BCCI is not through an act, so it is only a regulatory body. Okay, whereas RBI kocheste, it is a statutory body as well as a regulatory body. Okay, because it was created by a law. Okay, legislative acts అంటే ఏంటి, పార్లమెంట్ లో కానీ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లో కానీ ఏదైనా యాక్ట్స్ పాస్ చేసి ఆ యాక్ట్స్ వల్ల ఏదైనా బాడీస్ ని క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని స్టాట్యుటరీ బాడీస్ అంటున్నాం. ఆల్రైట్, సో కొన్ని రెగ్యులేటరీ బాడీస్ గురించి ఇంకా తెలుసుకుందాం. Now, the main functions of the regulatory body are typically identified as follows. Main functions ఏంటి, regulations and guides. ఓకే, రెగ్యులేట్ చేయాలి, గైడ్స్ అనేవి పెట్టాలి, రివ్యూ అండ్ అసెస్మెంట్. ఓకే, ఫంక్షనింగ్ అనేది రివ్యూ చేయడం, అసెస్ కూడా చేయడం, లైసెన్సింగ్, ఇన్స్పెక్షన్, కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ మెనీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటరీ బాడీస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఆర్బీఐ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఆర్బీఐ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఆర్బీఐ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి మనందరికీ తెలుసు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. యా, ఆర్బీఐ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. రిజర్వ్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి, ఇండియాకి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ రెగ్యులేటరీ బాడీ. ఓకే, ఈ రెగ్యులేటరీ బాడీ కింద వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే, it makes sure that the Indian banking system, okay, Indian banking system అనేది ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుందా లేదా అని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది the RBI. So RBI is the Reserve Bank of India. It is also the regulatory body that makes sure that the Indian banking system is functioning properly. Ante dani kindiki vachi what are its main regulations? Interest rate ekva avvakunna undadam ni check chestundi, and also okavela if there are few fraud loans, non performing assets, konni loans anevi proper ga returns anevi raatledu, or they not performing properly, avitni check chestundi. So in as the duty under the regulatory body, ivanni functions అనేవి perform చేస్తుంది. So regulations and guides ఎలా చేస్తుంది, ఇండియాలో ఉన్న బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటే ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ హ్యాస్ టు ఫాలో the rules and regulations set up by the RBI.
ఆల్ రైట్, రివ్యూ చేస్తుంది ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ ని, లోన్స్ ఎంతవరకు ఇస్తున్నారు అండ్ వాట్ ఆర్ దే రిటర్న్స్, పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయా లేదా వాళ్ళు ఇచ్చే లోన్స్ ని రివ్యూ అండ్ అసెస్ చేస్తుంది, లైసెన్సింగ్ చేస్తుంది టు ద న్యూ బ్యాంక్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ సెటప్, ఇన్స్పెక్షన్స్ టైమ్ టు టైమ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అనేది చేస్తుంది, కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ ఒకవేళ ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైమ్ నౌ ఎస్పెషలీ ఆర్బీఐ కొన్ని బ్యాంక్స్ కి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కొన్ని బ్యాంక్స్ ఇచ్చే లోన్స్ ఒకవేళ బ్యాడ్ లోన్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, ఆర్బీఐ ఇచ్చే రెగ్యులేషన్స్ ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఆర్బీఐ విల్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ టేక్ ఫ్యూ మెజర్స్ అనమాట, ఆ బ్యాంక్స్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మెజర్స్ తీసేసుకుంటుంది. అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. ఓకే, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏంటి? అగైన్ చెకింగ్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టి అవిటిని ఎన్ఫోర్స్ చేయడం. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఆర్బీఐ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని యాజ్ ఎ రెగ్యులేటింగ్ బాడీ what functions does it perform? All right, so regulatory bodies are very important, Indian economy or Indian system of administration ni దృష్టిలో పెట్టుకుంటే, because they are performing the duties that a government usually does, but they are independent of the government. Okay, so ఇండియాలో the డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ సెక్టర్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అంటే బ్యాంకింగ్, మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫైనాన్స్ సెక్టర్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి. రెగ్యులేటరీ బాడీస్ అంటే ఏమనుకున్నాము, అగైన్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెక్టర్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి, బేసికలీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్ దాని ఫంక్షనింగ్ ని ఒకసారి చూసుకోవడానికి ప్రాపర్ గా రెగ్యులేటరీ బాడీస్ అనేది సెటప్ చేసి ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్. బ్యాంకింగ్, మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫైనాన్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులేటరీ బాడీ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఆర్బీఐ. ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ లో వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులేటింగ్ బాడీ దట్ వాజ్ బిల్డ్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. Okay, now PF Regulatory and Development Authority is regarding the pension sector. Housing finance ki sambandhinchi National Housing Bank. Telecom Regulatory Authority of India for telecom and tariffs. Now manandariki telusindi film, okay, movies gurinchi regulate cheyadaniki it is Central Board of Film Certification. Okay, then food safety and standards, food safety ni regulate cheyadaniki it is FSSAI. Okay, Bureau of Indian Standards for standards and certification, again cricket ni regulate cheyadaniki Board of Control for Cricket in India. Okay, so these are okay, so now we come to the executive bodies. Okay, one more variety of bodies, that is executive body. Now ee bodies gurinchi ento telusukundam. These bodies are non-constitutional and non-statutory. Non-constitutional అంటే ఏంటి, మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి లేదు దీని గురించి. అండ్ నాన్ స్టాచ్యుటరీ అంటే ఏంటి, ఒక లా ఆర్ ఒక యాక్ట్ పాస్ చేసి క్రియేట్ చేయడం ఇస్ అ స్టాచ్యుటరీ బాడీ. సో ఒక లా నుంచి కూడా దే డు నాట్ గెట్ దేర్ పవర్. ఓకే, what is it? Yeah, they are not mentioned in the constitution, అందుకే non-constitutional. They are also not established by an act of parliament, అందుకే నాన్ స్టాచ్యుటరీ. మరి ఎలా వస్తున్నాయి దీనికి పవర్స్ అంటే, దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఎగ్జిక్యూటివ్ రెజల్యూషన్ ఆర్ యాక్షన్, విచ్ మీన్స్ దట్ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ by the government's action only. So మన ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో there are 3 pillars. What are those 3 pillars? Legislative, okay, executive and the judiciary. Okay, so legislative అంటే ఏంటి, the pillar that makes laws. ఓకే, అంటే ద పార్లమెంట్. లాస్ ఎవరు చేస్తారు ఇండియాలో, ఇట్ ఈస్ ద పార్లమెంట్. ఓకే, యా, పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ. ఓకే, సో ద లెజిస్లేటివ్ బాడీ ఇస్ నథింగ్ but the law-making body. The law-making body in India is nothing but the parliament. Parliament అంటే ఏంటి, రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ, మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ వాళ్ళు సెషన్ లో కూర్చొని లాస్ పాస్ చేసినప్పుడు ఆ లాస్ అనేది యాక్ట్స్ అయిపోతాయి. సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇస్ నోన్ as the legislative body. Executive body అంటే ఏంటి, దీస్ ఆర్ నథింగ్ but the ministers. Okay, the chief minister, or in the center it is the prime minister along with the council of ministers. వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము, ఎందుకంటే దే పర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్స్. ఓకే, ఏవైనా పాలసీస్, ఏవైనా దే యాక్ట్, పాలసీస్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ తీసుకురావడంని యాక్షన్స్ లో చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్. జుడిషియరీకి వచ్చేస్తే ఏంటి, వి ఆల్ నో జుడిషియరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సుప్రీం కోర్ట్,
High Court, and other subordinate courts. Okay, so now we are talking about this executive branch. Executive level vastarankunamu. It is the minister, that is the prime minister, along with the council of ministers. And the actions perform చేసే వాళ్ళు. All right. So ఎప్పుడైనా ఈ prime minister and council of ministers, that is the executive branch, వాళ్ళు ఏదైనా త్రూ లా ఏదైనా బాడీని తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అని అంటున్నాం. ఆల్ రైట్. సో ఈ బాడీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పార్లమెంట్ లో ఏ లా పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దే నాట్ గెటింగ్ దేర్ పవర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ లాస్ పాస్డ్ బై ద పార్లమెంట్. ఇది ఓన్లీ ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దోస్ బాడీస్. ఆల్ రైట్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. దే కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టాచ్యుటరీ బాడీ బై ఎనాక్టింగ్ ద లా. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ కి స్టాచ్యుటరీ స్టేటస్ అనేది రావాలంటే పార్లమెంట్ లో ఒక లా పాస్ చేస్తే ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ కి స్టాచ్యుటరీ లా అని స్టేటస్ వచ్చేస్తుంది. మీన్ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అని స్టేటస్ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డిఏఐ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆధార్ కి సంబంధించింది అనుకున్నాం కదా. ఇట్ వాస్ మేడ్ ఇన్ టు అ స్టాచ్యుటరీ బాడీ ఆఫ్టర్ ఇట్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఎనాక్టింగ్ అ న్యూ లా. ఓకే, సో ముందుగా UIDAI వాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ of the government of India. దాని తర్వాత the Aadhaar Verification Act అని various acts pass చేశాక this UIDAI was given a statutory status. Okay. సో దిస్ వాజ్ అ బ్రీఫ్ అబౌట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్. అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా క్రియేట్ చేయబడ్డ బాడీస్. ఇవి కాన్స్టిట్యూషనల్ కాదు, అంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు. నార్ దే ఆర్ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్, అంటే ఏదైనా లా పాస్ కూడా చేయలేదు ఫర్ దేర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఓకే, దే ఆర్ జస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి? ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అలాంగ్ విత్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి క్రియేట్ చేయబడ్డ బాడీస్ ఇవి. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ ని మళ్ళీ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ లాగా మార్చాలి అంటే పార్లమెంట్ లో ఒక లా అనేది పాస్ చేయొచ్చు. ఆల్ రైట్. Okay, so now we'll see the list of executive bodies in India today. Okay, Niti Aayog. Niti Aayog is very important. Niti Aayog ante enti? It is the think tank in India in policy making. Ante enti? Ante different policies gurinchi ఇది ఇన్పుట్స్ అనేటివి ఇస్తుంది. ఓకే, సో పాలసీస్ గురించి వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్, ఏ పాలసీ పెడితే బాగుంటుంది అంటే డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ అనేది ఇస్తుంది నీతి ఆయోగ్. సో నీతి ఆయోగ్ ని ప్లానింగ్ కమిషన్ తొలగించేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డారు. సో దిస్ ఈస్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. Okay, National Development Council and Central Bureau of Investigation. So CBI is also a non-constitutional body and it is an executive body. Okay, so now we come to judicial bodies. Now this is regarding the judiciary. Ante న్యాయం కి సంబంధించి what are the different bodies? Okay, so ఇప్పటి వరకు what were the bodies that we just read about? ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుందామా? We studied about constitutional bodies, అంటే దే గెట్ దే పవర్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. స్టాచ్యుటరీ బాడీస్, ఒక లా, పార్లమెంట్ ఒక లా పాస్ చేస్తే ఈ బాడీస్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. రెగ్యులేటరీ బాడీస్, వేరియస్ సెక్టర్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి. అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్, ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ విల్ క్రియేట్ దీస్ బాడీస్. ఓకే, నౌ all of these bodies are related to somehow functions ప్రాపర్ గా రన్ అవుతున్నాయా లేదా, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెక్ చేసుకోవడానికి దీస్ వర్ ద డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ మనం చూసాం. ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీకి వద్దాం. జ్యుడిషియరీ అంటే ఏంటి? న్యాయం ఇవ్వడం, మేకింగ్ షూర్ దట్ ఆల్ ద లాస్, ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ గివెన్ ప్రాపర్ జస్టిస్ అండ్ లాస్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి అందుతున్నాయా లేదా అని చూడడం ఇస్ ద మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ జ్యుడిషియల్ బాడీస్. జ్యుడిషియల్ బాడీస్ లో కూడా దేర్ ఇస్ అ సెపరేషన్. ఓకే, అవేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. నౌ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ కోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కోర్ట్స్? సుప్రీం కోర్ట్, ఓకే, స్టేట్ కి వచ్చేస్తే హై కోర్ట్, అండ్ లోవర్ కి వచ్చేస్తే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ and other subordinate courts. Okay, yeah, so these are nothing but judicial bodies are nothing but courts in India. The chief objective is to provide justice by following the laws of the land. Okay, laws of the land enti? It is again the constitution.
ఓకే. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ fundamental rights or whatever is mentioned in the constitution, everyone has to abide by it, be it the government of India, okay, or the people. ఓకే. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ రూల్స్ అనేటివి ఇస్తుంది, ఇలా ఫాలో అవ్వాలని. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ పవర్స్ టు ద పీపుల్, ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. సో ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నాయా లేదా అని చూసే బాధ్యత ఇస్ ద జ్యుడిషియరీ. ఓకే. సో జ్యుడిషియరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దేర్ చీఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ జస్టిస్. ఓకే. సో మనం ఇందాక ఏమని చదువుకున్నాము, ఇండియాలో జ్యుడిషియల్ బాడీస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అంటే జస్టిస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. యా. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, జస్టిస్ ని ప్రొవైడ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ విత్ ద జ్యుడిషియరీ. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ దెన్? అసలు ఈ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అంటే ఏంటి? వై డు దే ఎగ్జిస్ట్? ఓకే. సో క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ పార్షియలీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్. ఓకే. క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అంటే దే ఆర్ పార్షియలీ, కంప్లీట్ గా జ్యుడిషియల్ బాడీస్ కావు, దే ఆర్ పార్షియలీ జ్యుడిషియరీ. ఓకే. ఇండియాలో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ or government bodies that also do the function that the judiciary is doing. అంటే ఏంటి? జస్టిస్ ని ప్రొవైడ్ చేయడము అకార్డింగ్ టు ద లా. ఓకే. ఏదైనా కేసెస్ ని సాల్వ్ చేయడం. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా యూనో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ ఆర్ గవర్నమెంట్ బాడీ జస్టిస్ ని ప్రొవైడ్ చేయడము ఆర్ జ్యుడిషియరీ పని చేస్తుంది అంటే దే ఆర్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్. ఓకే. సో కోర్ట్, జ్యుడిషియరీ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ నథింగ్ బట్ కోర్ట్స్ అనుకున్నాం కదా. కోర్ట్స్ కాకుండా ఏవైనా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ ఆర్ గవర్నమెంట్ బాడీస్ జస్టిస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్. ఓకే. ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా చూద్దాం. A quasi-judicial body can be an individual. It can be an individual person or a body with powers. ఏం పవర్స్ ఉండాలి? రిజెంబ్లింగ్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఓకే. కోర్టులో ఏవైతే పవర్స్ ఉన్నాయో ఆ పవర్స్ ని రిజెంబుల్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. దే కెన్ అడ్జుడికేట్ అండ్ డిసైడ్ పెనాలిటీస్ ఆన్ ద గిల్టీ. సో గిల్టీ పర్సన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళపైన పెనాలిటీస్ అనేది డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. బేసిక్ గా కోర్టులో ఏవైతే తీర్మానాలు ఇస్తారో అవి కోర్టులో కాకుండా అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్, ఇఫ్ ఎనీ అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ ఆర్ గవర్నమెంట్ బాడీ ఇస్ గివింగ్, ఆ బాడీస్ ని మనం క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అని అంటున్నాం. ఓకే. సో వై ఇస్ దేర్ ఎ నెసెసిటీ? కోర్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ అ బిగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్. సుప్రీం కోర్ట్ ఉంది, హై కోర్ట్ ఉంది, మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కింద సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకా జస్టిస్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి సెపరేట్ గా బాడీస్ ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాము అంటే సో దాట్ యునో ద జస్టిస్ అనేది ప్రాపర్ గా ఫాస్ట్ గా ఆన్ అ ఫాస్టర్ మోడ్ వచ్చేలాగా సెపరేట్ సెక్టర్స్ కి ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ ని సెటప్ చేసుకున్నాము సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో డూ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ అ కోర్ట్. సో కోర్ట్స్ లో ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ అ బంచ్ ఆఫ్ కేసెస్, right? There are a bunch of important cases that are already piled up and pending with the court. So alaga, if there is any important case that requires urgency, so malli that will add up on the bulk of pending cases. So adi kakunda edana separate administrative unit దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఫాస్ట్ గా తీర్మానం ఆర్ కేసు అనేది అడ్జుడికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్. నౌ they are different from judicial bodies in that their field is limited compared to a court. Yeah, as I mentioned, different sectors ki administrative quasi judicial bodies అనేవి క్రియేట్ చేస్తారు. So they are responsible only for that particular field. ఓకే. అదే కోర్ట్ అనుకోండి, కోర్ట్ ఇస్ బౌండరీస్ అనేవి లేవు కోర్ట్స్ కి. Yeah, they can literally take boundaries అనేవి are limited in case of these court bodies when compared to court. Okay. Now they can be formed on a matter pending in court by court order if the court considers it necessary. The court reserves the right to appoint members of such body. ఓకే. సో ఏదైనా మ్యాటర్ కోర్టులో పెండింగ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఒక బాడీకి ఇచ్చేసి, ఒక క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీకి ఇచ్చేసి మీరు ఇది సాల్వ్ చేయండి అని చెప్పొచ్చు. లేదా ఒక కోర్టే కన్సిడర్
అనుకోండి, there has to be a separate judicial body to examine this issue అని అప్పుడైనా they can be formed, or the court reserves the right to appoint members of such a body. ఈ కోర్టే వెళ్ళి ఒక బాడీ కోసం మెంబర్స్ ని అపాయింట్ చేసైనా వెళ్ళొచ్చు, చేయొచ్చు దట్ యూ ఆర్ అపాయింటెడ్ ఫర్ సో అండ్ సో కేస్, ఈ పర్టిక్యులర్ కేస్ ని మీరు సాల్వ్ చేయండి, రిజాల్వ్ చేయండి అని కోర్టే స్పెషల్ గా చెప్పొచ్చు. ఓకే, they can be tribunals for a specific domain, or like an arbitrator. Okay, tribunals అంటే ఏంటి? Again, they are short small courts where for providing justice. Again, arbitrator అంటే ఏంటి? ఒక కూర్చొని రిజాల్వ్ చేయడానికి, ఒక ప్రాబ్లమ్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి. సో నథింగ్ బట్ దే ఆర్ tribunals. They can be small courts, or they can be like an arbitrator. Now, quasi-judicial bodies have adjudicating powers, అంటే కేస్ రిజాల్వ్ చేసే పవర్ in matters such as breach of discipline, trust in money matters or otherwise, and conduct rules. Okay, so ఏమేమి పవర్స్ లో ఉన్నాయి, in which matters they have adjudicating powers అంటే breach of discipline, ఒక rules and regulations in a certain field దాన్ని breach చేస్తే, trust in money matters or otherwise, and conduct rules. Different types of quasi judicial bodies ని ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటే you will understand the concept much more clearly. Yeah, hello. సో మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ లో చూసుకున్నాము ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ గురించి. ఎన్వైరన్మెంట్ కి సంబంధించిన కేసెస్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనేది విల్ టేక్ అ స్టెప్ అని అనుకున్నాం. యా, సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్. ఓకే, అవి కేసెస్ అనేది రిజాల్వ్ చేస్తుంది, లాస్ లైక్ జ్యుడిషియల్ బాడీ ఉండి దానికి కూడా కేసెస్ వస్తాయి, అండ్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై హూ ఇస్ రైట్, హూ ఇస్ రాంగ్ అని. సో judicial action anedi, that is also performing national green tribunal. So that is also a quasi judicial body. Okay, we also read about SEBI, okay, Securities Exchange Board of India. So one of that its function was also time to time investigations cheyadamu, check cheyadam anedi adi kuda regulate chestundi. So that is also a quasi judicial body. So there are different bodies that are performing the function that a judiciary is doing. ఓకే, కానీ కోర్టులో కాదు, ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్ కాబట్టి దాన్ని క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అంటున్నాం. ఆల్ రైట్, ఓకే. సో నౌ దర్ అథారిటీ గురించి తెలుసుకుందాం. దర్ అథారిటీ ఇస్ లిమిటెడ్ టు స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్. స్పెసిఫిక్ ఏరియాకి మాత్రమే ఒక్కొక్క క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీని మనము బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నా ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ కి సెబీ. సో వాట్ వాజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్? ఇట్ వాజ్ సెబీ. So SEBI వచ్చేసి it can deal with cases only that are related to financial markets. Okay, మళ్ళీ land using and zoning కి వచ్చేసి this is the National Green Tribunal. ఓకే, యూజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అది ఎన్వైరన్మెంట్ కిందకి వస్తుందా, దీనివల్ల మన బయోడైవర్సిటీ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి ఏదైనా హార్మ్ జరుగుతుందా అని చూసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ దాట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. Now, National Green Tribunal ochesi it cannot adjudicate or it cannot solve cases that are related to financial markets. Only land use ki matrame National Green Tribunal anedi resolve chestundi. Again, SEBI kuda financial markets ki sambandhinche. Land use and zoning ki sambandhinchi it cannot solve cases. So quasi judicial bodies ki ochesi dani authority anedi limited untundi. Okay, now public standards ki, employment law ki, specific set of regulations of an agency. Decisions of a quasi-judicial body are often legally enforceable under the, okay, so quasi-judicial bodies evaithe decisions istaro, they are legally enforceable, okay, because they are performing under the laws of jurisdiction. Okay, okay, so now we come to what are the different quasi-judicial bodies. Okay, National Green Tribunal manam indaka maatladukunnamo, Central Information Commission, National Human Rights Commission. National Human Rights Commission ante ఇండివిజువల్ యొక్క ప్రతి ఇండియన్ సిటిజన్ యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతుంటే దే కమ్ టు ద రెస్క్యూ. ఓకే, 2019లో హైదరాబాద్లో there was a very infamous case called the దిశా కేస్. మీకు అందరికీ గుర్తుంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో the 4 victims that they were there, పోలీస్ ఏం చేశారు, they had encountered the 4 victims. Otherwise they were supposed to be sent to the judiciary కి పంపించేదుండే, అంటే కోర్ట్ ముందుకి they were తీసుకువెళ్ళేదుండే. బట్ పోలీస్ ఏం చేసేసింది, ఎన్కౌంటర్ చేసింది, గివింగ్ ద రీజన్ దట్ దే వర్ ట్రైయింగ్ టు ఎస్కేప్ అని.
ఓకే. సో ఎన్కౌంటర్ చేసేసాక ఇట్ వాస్ ద నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. ఓకే. నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వచ్చి దే హ్యాడ్ టేకెన్ యునో the police who was in charge వాళ్ళని interrogations చేయడం or వాళ్ళని questions చేయడం that how can you directly encounter them, directly shoot them, this is against the human rights, you're violating అని. So national human rights commission అనేది అప్పుడు it had come and it had questioned the police. So this is how this commission will work. అంటే human rights ఎప్పుడైనా violate అవుతున్నప్పుడు this commission will come into the picture and try to protect them. ఓకే. సో ఇది కూడా ఒక క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీనే. ఓకే. ట్రిబ్యునల్స్ అండ్ సెబీ మనం ఇందాక చూసుకున్నట్టు ఫైనాన్స్ ఇండియాకి సంబంధించి ఫైనాన్స్ మార్కెట్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ గురించి సెబీ ఇస్ ద వన్ దట్ మేక్స్ షూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వర్కింగ్. ఓకే. సో జుడిషియరీకి సంబంధించి దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ జుడిషియల్ బాడీస్ అనుకున్నాం. యా, వన్ ఇస్ ద జుడిషియల్ బాడీ దట్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ ద సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్ అండ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్, అండ్ ద క్వాసీ జుడిషియల్ బాడీస్. ఓకే, సెపరేట్ సెక్టర్ వైజ్ న్యాయంని జస్టిస్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డ బాడీస్. అవి రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, జుడిషియల్ డెసిషన్స్ అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్ ఇచ్చే డెసిషన్స్ ఆర్ బౌండ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఇన్ కామన్ లా. ఓకే, whereas quasi judicial decisions are generally not. సో జుడిషియరీ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్ ఇచ్చే డెసిషన్స్ హ్యావ్ టు బి ఫాలోడ్, ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ ద జుడిషియరీ ఆఫ్ ఇండియా. ద మెయిన్ జుడిషియరీ ఇస్ ద సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్. నా క్వాసీ జుడిషియల్ బాడీస్ ఇచ్చే డెసిషన్స్ ఆర్ జనరలీ నాట్ బౌండ్, ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలని ఇట్స్ నాట్ మెన్షన్. Alright. Now, judicial decisions may create new laws. Okay, we all know that Supreme Court ఒక case solve చేస్తుంటే it might come across few situations that it did not arise before. Okay, so దాని వల్ల కొత్త law అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ జ్యుడిషియల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ ని తీసుకొని వాళ్ళు ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారనమాట. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ ద క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీ? అసలు ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి అనుకున్నాము? వీ హ్యావ్ ద జ్యుడిషియల్ బాడీ, రైట్? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మేజర్ అవర్ యాక్చువల్ జ్యుడిషియల్ బాడీ. ఓకే, దీని కింద సుప్రీం కోర్ట్ ఉంది అండ్ హై కోర్ట్ కూడా ఉంది. Now, while they are functioning, while regular functioning disturb avakunda, there is another body called the quasi-judicial body. ఈ జ్యుడిషియల్ స్ట్రక్చర్ ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటూ ఈ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీ అనేది ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఆల్ రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పవర్ హోల్డర్ విత్ రిగార్డ్ టు జ్యుడిషియరీ. కొత్త లాస్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది ఇచ్చే రీజన్స్ ఆర్ బైండింగ్. Whereas మన quasi judicial body is just interpreting the judiciary kabatti, it does not have the power of framing new laws. Okay, so already exist అయిన laws ని ఇది incorporate చేసుకొని అవే ఫాలో అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది. All right, the quasi judicial decisions are based on existing law. Okay, quasi judicial needn't adhere to strict judicial rules. Now, a strict judiciary anedi has to be followed by the Supreme Court, High Court, the actual judiciary body. And this is just incorporating. Quasi-judicial body is just incorporating the judiciary kabatti. Strict court procedures follow avalsina panim ledhu. Their major goal is to resolve the cases faster resolution. Okay, quasi-judicial bodies can hold formal hearings only if they are mandated to do so as per their governing laws. ఓకే, సో క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ లో కూడా హియరింగ్స్ అనేవి జరుగుతాయి, ఓన్లీ మ్యాండేటరీ అయితేనే. ఓకే, సో ఇన్ జస్ట్ మనం ఇప్పటి వరకు చదువుకున్న డిఫరెంట్ బాడీస్ అంతా ఒకసారి మళ్ళీ రీక్యాప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ బాడీ దట్ వీ స్టడీడ్ వాజ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్, ఈ బాడీస్ గురించి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. Okay, so the constitution has separate articles that are written about these bodies. So ee constitutional bodies gurinchi ఏ changes cheyal anukunna kuda ee constitution ni deenni change cheyali. Okay, so how is the constitution changed? Via an amendment. Okay, so constitution amendment ద్వారా constitutional bodies యొక్క provisions ni change cheyochu. Okay, so these constitutional bodies ki power anedi ela vastundi? It is again the constitution is giving the powers to this bodies. Okay, so powers of these
constitutional bodies is from the Constitution of India. Okay, so these are the constitutional bodies. ఇప్పుడు statutory bodies కి వద్దాం. స్టాచ్యూట్ అంటే ఏమనుకున్నాము? స్టాచ్యూట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ లా. ఓకే, సో పార్లమెంట్లో ఎప్పుడైనా ఏదైనా యాక్ట్ పాస్ అయినప్పుడు, ఆ యాక్ట్ ద్వారా బాడీస్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఒక కమిషన్ ని ఆర్ ఏదైనా బాడీని క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం స్టాచ్యూటరీ బాడీస్ అంటున్నాం. అగైన్, సో దీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. నా పవర్స్ అనేది ఈ స్టాచ్యూటరీ బాడీస్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద యాక్ట్. ఏ యాక్ట్ ద్వారా అయితే ఈ బాడీస్ క్రియేట్ చేయబడ్డాయో ఆ యాక్ట్ ద్వారానే ఈ స్టాచ్యూటరీ బాడీస్కి పవర్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఆల్ దోస్ పవర్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద యాక్ట్. ఓకే, దీస్ స్టాచ్యూటరీ బాడీస్ ఆర్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో దీని గురించి మెన్షన్ చేసి లేదు. దే ఆర్ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, నౌ వీ కమ్ టు ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్. ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ అంటే ఏంటి? మన ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏమనుకున్నాము? ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ along with the council of ministers. Okay, so this is the executive branch of the parliament. So ఈ executive branch of the parliament ద్వారా క్రియేట్ చేయబడ్డ బాడీసే executive bodies. Okay, so these are non-constitutional. They are again extra constitutional. Constitutional నుంచి బయట క్రియేట్ చేస్తున్నాము. and then non-statutory. దీనికోసం కూడా మనం సెపరేట్ లా అనేది క్రియేట్ చేయలేదు. ఒకవేళ ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ ని స్టాచ్యుటరీ చేయాలి అంటే పార్లమెంట్ లో దీనికోసం ఒక లా అనేది క్రియేట్ చేస్తే దే విల్ అగైన్ బికమ్ అ స్టాచ్యుటరీ బాడీ. ఆల్ రైట్, మనము రెగ్యులేటరీ బాడీస్ గురించి కూడా చదివాము. సమ్ టైమ్స్ ఒక యాక్ట్ వల్ల క్రియేట్ అవుతాయి, and sometimes just to regulate a particular sector in the Indian economy or in the Indian country, దానికోసము regulatory bodies అనేవి క్రియేట్ చేస్తారు. ఆల్రైట్, సో అగైన్ regulatory bodies are non-constitutional because constitution లో మెన్షన్ చేసి లేదు, and they can be sometimes statutory or non-statutory. ఒకవేళ వాటి కోసము లాస్ అనేవి క్రియేట్ అయితే దే ఆర్ స్టాచ్యుటరీ ఉంటాయి, లేదా నాన్ స్టాచ్యుటరీ. స్టాచ్యుటరీ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఆర్ ఇస్ ఆర్బీఐ. ఓకే, ఆర్బీఐ యాక్ట్ ద్వారా క్రియేట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ అ స్టాచ్యుటరీ అండ్ అ రెగ్యులేటరీ బాడీ. నాన్ స్టాచ్యుటరీ బాడీ విషయానికి వస్తే ఇట్ ఈస్ బీసీసీఐ. ఓకే, సో బీసీసీఐ ఇస్ నాన్ స్టాచ్యుటరీ బట్ ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటింగ్ బాడీ. దేన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అంటే, సో నౌ ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము విత్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ దట్ వీ హ్యాడ్. ఓకే, నౌ హౌ ఇస్ ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఎన్జీటీ different from the Central Pollution Control Board, CPCB? Okay, the National Green Tribunal has been established by an act, whereas CPCB has been created by an executive order of the government. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. ఓకే, సో ఎన్జిటిని మనము క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీ అనుకున్నాము, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టాచ్యుటరీ బాడీ. ఓకే, ఒక యాక్ట్ ద్వారా క్రియేట్ అయింది. సో ఎస్, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ చూసుకుంటే ఎన్జిటి ఇస్ created via an act అంటున్నాము. సో NGT is a statutory body, that is right. Whereas CPCB has been created by an executive order అంటున్నారు. No, this is wrong. CPCB is also a statutory body. Okay, it was also created via the Waters Act, and it is not an executive body, but it is a statutory body. So first statement is wrong. The second statement చూసుకుంటే NGT provides environmental justice. Yes, అది ట్రిబ్యునల్ లాగా క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది అనుకున్నాము. ఇట్ డీల్స్ విత్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ల్యాండ్. సో ఎస్, ఎన్జిటి is environmental justice, whereas CPCB helps promote cleanliness in streams and wells. Okay, so how many statements, which of the statements are correct ante it is only 2. Okay, first statement kuda correct avutunde, but CPCB is a statutory body, not an executive. So Adamma ivalti session we understood the difference between what is a constitutional body ante enti, statutory body ante enti, executive body ante enti, regulatory body ante enti. Also judiciary vishayaniki vacheste, what are judiciary bodies and what are quasi judicial bodies. Okay, so
ఈ అన్ని బాడీస్, గవర్నింగ్ బాడీస్ అండ్ జ్యుడిషియరీ ప్రొవైడ్ చేసే బాడీస్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకున్నాము. వి ఆల్సో సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ ప్రతి ఒక్క కేటగిరీలో డిఫరెంట్ బాడీస్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము. వి ఆల్సో సాల్వ్డ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ టాపిక్ వెరీ క్లియర్లీ. నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టాట్యుటరీ బాడీస్ అని మీరు ఎక్కడైనా చదివినా ఐ హోప్ you will read it without any doubt in your mind. Okay, so ఈ సెషన్ కనుక నచ్చినట్టయితే do like this video, also share it with your friends, and మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా Sairam Sampatirao ఎడ్యుకేషన్ ని ఫాలో అవ్వండి. That's it from me from today. Until the next video, take care. Bye bye.